So hello students, so in today's lecture we'll be discussing about auxiliary verbs. So what are auxiliary verbs? What is an auxiliary? An auxiliary is something which provides an additional help or a support. So anything that provides an additional help or a support is called an auxiliary. It is basically an adjective. So auxiliary verbs are, in that sense, supporting verbs. They are also known as helping verbs. Now, let's take a quick overview on auxiliary verbs. Auxiliary verbs are known by various names. They are called auxiliary verbs, helping verbs, and modifying verbs. They give new coloring to the meaning of verbs. So suppose if you want to express an intense emotion of anger or of wrath, you can use an auxiliary verb to do the purpose. For example, you could say that you daren't touch my phone. So you daren't touch. There the main verb is touch and auxiliary verb is daren't. Daren't means you should not dare to touch my phone. So there the auxiliary verb daren't is actually helping the main verb touch to create a sense of anger and wrath. So auxiliary verbs give new coloring to the meaning of verbs. The helping verbs help in maintaining the helping verbs help the main verbs in creating interrogations, negations and passive voice. So these helping verbs will join together with main verbs to create questions. For example, can you come tomorrow? There, can, the auxiliary verb combines with the main verb come to form a question, right? Can you come tomorrow? Then, no, I can't. There, can't is used as a negation, right? I can't. So when you say that I can't, it both shows your inability to attempt something, and also it can be taken as an I can't come tomorrow. When you complete that sentence, it becomes an auxiliary verb. So some auxiliary verbs can exist independently, like I can't. Whenever you make a curt reply like I can't, there, can't is an auxiliary verb and it can exist on its own. But usually auxiliary verbs always latches itself to the main verb. Auxiliary verb are always connected with the main verb. So auxiliary verb connect with the main verb to create interrogations, negations and passive voice. A sentence can be turned into a passive voice using an auxiliary verb. Have you ever thought about it? For example, take the sentence Rama killed Ravana. So who is the subject in the sentence Rama killed Ravana? Rama is the subject, killed is what? The verb, and Ravana is the object. So in Rama killed Ravana, Rama is the subject, killed is the verb, and Ravana is the object. Suppose you want to change it. You want to give emphasis on the death of Ravana and how he has been killed. Then you change it into what? You change it into passive voice. When you have to change the emphasis from the subject to the object, you change it into passive voice. There you need the help of an auxiliary to complete the sentence, right? So the sentence becomes Ravana was killed by Rama. There the main verb again is killed, but there the main verb killed is supported by the auxiliary was. Without was, can you ever construct a passive voice? No. So helping verbs help the main verb in creating interrogations and passive voice. They also help the main verb in creating negations or negative sentences. Now there are two types of auxiliaries. They are called primary auxiliaries and
not secondary auxiliaries but modal auxiliaries. Don't confuse between the two, because after primary auxiliaries comes modal auxiliaries. So they are classified into primary auxiliaries and modal auxiliaries. So what do you mean by primary auxiliaries? Primary auxiliaries are 3 in number. B is always used to denote existence. It denotes a state of being. Okay, so in B, grammatically speaking, you have in the present tense is, am, are. Now in the past tense you have was, were. In the future tense you have will be and shall be. So be there is used in lexically speaking, be denotes existence. Then do is again a verb, doing verb, right? Do again has 2 forms. In the present tense it is do and does, and in the past tense it is did. In the future tense it is will do and shall do. Then you have the verb have. In the present tense it has 2 forms, that is, with the first person singular I we use have. With the second person singular he or she we use has. If it is in the past tense we use had. If it is in the future tense we use will have and shall have. So all this are there in your text in page number 27. Just go through it. So what marks primary auxiliaries different from modal auxiliaries is the fact that primary auxiliaries can also exist as main verbs. Primary auxiliaries are not just supporting verbs, but they can also exist as main verbs. So what are the 3 major primary auxiliaries? Be, do and have. They have diverse forms. You can find it in your text in page number 27. Now the verbs can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, need, dare, etc. are called modal auxiliaries. They are also called modals. They are used before main verbs to express meanings such as permission, possibility, certainty and necessity. So whenever you add these auxiliaries, that is whenever you add modal auxiliaries with the main verb, it creates or it expresses a whole different meaning. It expresses permission. For example, when you say may I, it is asking for permission, right? When you say that it may rain today, then there is a strong possibility of rain, but you need to be cautious, because when you say that it might rain today, there is a doubt in it. It might rain today. From the looks of it, it might rain. So അവിടെ എന്താ മൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ലെസ് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത്. ബട്ട് ഇറ്റ് മേ റെയിൻ ടുഡേ, after seeing the weather, when you are saying that it may rain today, then there is a stronger possibility. So modal auxiliaries along with the verb, here in this sentence for example, it is it may rain, right? So the verb there is rain. So it may rain in the variable, it again shows a possibility. Then it could show certainty. For example, I will do it. It shows certainty, right? Then it shows necessity. It shows necessity when you say should. I should or I shall. When you say that, it shows necessity. So that is all about modal auxiliaries. Now need and dare are main verb, but they can sometimes be used as modal auxiliaries. So we'll discuss about need and dare in the upcoming slides, because it is an kind of an exception, kind of a it is kind of an exception kind of a thing. So we'll discuss it in the following slides. Now moving on to primary auxiliaries. As I said before, we have 3 forms. In the present tense it is is, am, are. Okay, so first person is he, second, when you are saying in speaking in third person, he is, she is. Then I am, first person is am, they are. So
Then in the past tense we have was, were. In the future tense we have will be, shall be. Similarly, the auxiliary verb have has two forms in the present, has and have. With the first person singular you use have, I have. With the third person you use has, he or she has. With the past tense you use had. With the future tense you use will have and shall have. So whenever you are using future tense, you always use the present form of the verb. Future ne indicate in the present form of the verb vechita. Alla the future tense ennu paranjittu kunnile ningalku padikam, but in higher classes it is actually there are only two tenses, and the future tense is not actually a tense per se, but it is used to denote, that is you are using the present tense to denote a future time. So in future you have will have and shall have. Similarly, with the auxiliary do you have two forms in the present, do and does. In the past it is did, in the future it is will do, shall do. Now primary auxiliaries are not that important from an examination point of view, but as literature students you need to learn about them. What is the difference between a primary and modal auxiliaries that you need to learn. But other than that, more questions would come from modal auxiliaries. So without much ado, we can move on to the difference between primary auxiliaries and modal auxiliaries, and then we will move on to the main topic, which is modal auxiliaries. So be, for example, act as a main verb and as an auxiliary. So be is usually, if you type be on Google and try to search it, you can find that be denotes existence. It is a state of being. Okay, be ennu vecheyal it is a state of being ennaanu artham. So when you use it as a main verb, it usually refers to a state of being. So in the first sentence, if you can see it, it is he is a businessman. So can you identify the verb in that sentence, he is a businessman? It is. So is there is functioning as what? Is there is functioning as a linking word. Sorry, here you can replace it as a linking verb too. Is there is a linking word. So here he is a let me take the pointer for that matter. So here he is the subject, is the verb, and businessman is the complement. So this sentence is in the form of SVC, and here is used as a linking word which is followed by a complement. So there is actually a main verb. It shows existence. He is a businessman, which means that in his essence he is a businessman. He is a businessman. അത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീയിങ് ആണ്. അതായത് എന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ആ ഒരു അവസ്ഥയെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹി ഈസ് എ ബിസിനസ്മാൻ. നെക്സ്റ്റ്, വെൻ യു സേ ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഗോഡ് ഇസ്, there is used to denote again existence or a state of being. In the next sentence, it is a bit confusing because you might think that here hardworking is the main verb, but it is not like that. Be is the main verb. Be more hardworking. Be is the state of being. You must be. That is the meaning. So be more hardworking means it is a state of being. Here more is a determiner, and hardworking determiner. More is a determiner. Choose the way. And hardworking is an adjective. For example, you might say that he is a hard-working man. There again, is working as the connecting verb, and hard-working man.
hard working man. So there hard working is used to modify the noun man. So here again hard working is an adjective. So here be is used as a command or a request. In the third sentence too, it is raining heavily. Raining is the main verb and is used as a state of be. Is also a main verb because that shows the state of raining. So is also a main verb. It is raining. There raining can become an adverb. It is raining. It is means it is the state of being in rain or being in continuous rains. Now moving on to so you know the difference between a verb, main verb and an auxiliary, right? A main verb will be always followed by a complement, or a main verb is usually followed by a determiner and an adjective or a noun. So that is there. So in all these cases is worked as the main verb. Now let's look at be, or used as an auxiliary. I am writing a poem. So you won't say I writing a poem. Instead you say I am writing a poem. So is here aids in creating progressive forms. അതായത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഐ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രാമാറ്റിക്കലി റോങ്. ഇൻഫ്ലെക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ബട്ട് മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻഫ്ലെക്ഷൻസ് ഇല്ല, ചേഞ്ചസ് ഇല്ല. അതിന് പകരം ഒരു വേർഡിന് തന്നെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ മീനിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പകരമായിട്ട് വന്നതാണ് എന്ത്, ഈ auxiliary verbs ഒക്കെ. So I am writing, again there is a state of writing. I am writing means it is the state of writing, and here am is used to denote the progressive form which is writing. Writing എന്ന് പറയുന്ന വെർബിൻ്റെ പ്രോഗ്രസീവ് ഫോമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ am യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സിമിലർലി crying എന്ന പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ഫോം, നോട്ട് പ്രോഗ്രസീവ്, കണ്ടിന്യൂസ് ഫോമിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഹി ഹാസ് ബീൻ ക്രൈയിങ്. അവിടെ ഒരു എന്താണ്, ഒരു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫോമാണ് ചുരുളഴിഞ്ഞ് വരുന്നത്. ഹി ഹാസ് ബീൻ ക്രൈയിങ്, ദറ്റ് ഈസ് ഹി ഹാസ് ബീൻ ക്രൈയിങ് ത്രൂ ഔട്ട്. സോ ഹാസ് ബീൻ ഹിയർ aids in creating a present perfect continuous tense. Now the third is, as I said, it aids in forming passive. For example, Rama killed Ravana. അതിനെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് രാവണനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് ഏജൻസി ല്ല അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, കില്ലിങ്ങിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രാമ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിനല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. രാവണ ഇസ് കിൽഡ് ബൈ രാമ. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റാലിറ്റി ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാസീവ് വോയിസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വി യൂസ് രാവണ ഇസ് കിൽഡ് ബൈ രാമ. ദെൻ ഹി ഇസ് റിട്ടയേർഡ് എന്ന സെൻറ്റൻസ് എടുക്കാം. ഹി ഇസ് റിട്ടയേർഡ് എന്ന സെൻറ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓക്സിലറി വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, is ആണ്. Here is function as an auxiliary verb or a helping verb, and retired is actually a past participle form of retire. Retire, retired, retired എന്ന് പറയുമ്പോൾ V3 ഫോം അല്ലെങ്കിൽ past participle form of retire ആണ് retired എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ retired എന്തായിട്ടൊക്കെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു, retired എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a main verb. It can be considered as a main verb. He is retired എന്ന് പറയുമ്പോൾ retired can be considered as an action. It can be considered as a main verb. Then, but the problem here is you don't have an object after retired. He is retired എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം റിട്ടയറിന് ശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പോസിബിൾ അല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഈ ഒരു വേർബിന് സബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫറൻസ് നടക്കുന്നില്ല. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. ലൈക്ക് ദ റിവർ ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുശേഷം ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. മേ ബി ഒരു ആഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസോ വല്ലതും പോസിബിൾ ആയിരിക്കാം, ബട്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. ഫ്രേസസ് പോസിബിൾ ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ഒബ്ജക്ട്സ് പോസിബിൾ അല്ല. ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ കാറ്റഗറിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് പോസിബിൾ അല്ല. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിട്ടയേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബാണ്. സോ ഈ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം
ഫോം ചെയ്യാനാണ് നമ്മളിവിടെ is എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലിയറി വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റിട്ടയർഡിൻ്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ is എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലിയറി വേർബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ is എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി വേർബിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. ടു ഫോം ദ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദ ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് retired. Now it is time for you to stop and think. So far we discussed auxiliary verbs. We saw that auxiliary verbs can also be considered as helping verbs, supporting verbs, or modifying verbs. They are called modifying verbs because they give a new coloring to the verb. ഒരു വേർബിന് ഒരു പുതിയ മാനം നൽകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ auxiliary verbs എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Then we discussed about the primary auxiliaries. What are they? So the primary auxiliaries are do. Before do you have be, do, and have. So the primary auxiliaries are be, do, and have. And what is the function of a primary auxiliary? A primary auxiliary verb has a unique characteristic. These verbs be, do, and have can exist as main verbs as well as auxiliary verbs, and we saw instances where be, do, and have function as main verbs. Then we also saw an instance in which in be it works as a main verb and as well as an auxiliary verb. Be എങ്ങനെയാണ് ഒരു auxiliary verb ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു main verb ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ടാസ്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, similarly do and have are also primary auxiliaries, right? They also function as main verb and auxiliary verbs. doum haveum sentencesil main verbum auxiliary verbum ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന 3 സെന്റൻസസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. do as a main verb, right? 3 instances. Then do as an auxiliary verb, write down 3 instances. Similarly have as a main verb, write down 3 instances. Have as an auxiliary verb, write down 3 instances. ഇതൊരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം അതിനെ ക്യാം സ്കാനറിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ആപ്പിലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാറ്റ് ത്രെഡിൽ ഇമേജ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത് ആ ഒരു ഇമേജ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങളതിന് എഴുതുക ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടേക്ക് എ പിക്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ്. യു കെൻ ഈദർ യൂസ് ക്യാം സ്കാനർ ഓർ എനി അതർ ആപ്പ്, ആൻഡ് ദെൻ ഷെയർ ദാറ്റ് പിക്ചർ ഇൻ ദ ചാറ്റ് ത്രെഡ്. വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, so that's it. Thank you. We'll discuss more on the topic after this mini assignment. ഈ മിനി അസൈൻമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു.